জনাইছো আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰফেসৰ উৎপল বৰা আইআইটি গুৱাহাটী তেখেতে হয়তো বহুতে চিনি পায় তথাপিতো মই অলপ চমুকৈ তেখেতৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিছো তেখেতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছিল যোৰহাটৰ বাল্যভৱন স্কুলত আৰু তাৰ পাছত তেখেতে জেবি কলেজত হাই সেকেন্ডাৰীলৈকে পঢ়িছিল আৰু তাৰ পাছত তেখেত কটন কলেজত ফিজিক্সত যদিও প্ৰথমতে ভৰ্তি হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁ মন মেলিলে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ মনস্থ কৰিলে আৰু হেতু সময়ত তেখেতে বায়োটেকনলজিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল আৰু তেখেতে এটা ফেলোশ্বিপ লৈ পেলাই এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত এমএসসি ডিগ্ৰী কৰিলে আৰু তাৰ পাছত তেখেতে সিএসআইৰ যেটো ইউজিসি জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপ লৈ তেখেতে পিএইচডি কৰিছিলে ইনষ্টিটিউট অফ জেনমিক্স এণ্ড ইন্টিগ্ৰেটিভ বায়োলজি under the supervision of Professor Pradeep Nahar from IGIB and Professor Krishnamurti Kannan from Guru Gobind Indraprastha University. Aru tekhete PhD শেষ কৰাৰ ঠিক আগে আগে আইআইটি প্ৰথমতে সিনিয়ৰ লেকচাৰাৰ হিচাপে নিযুক্ত হয় আৰু 2015 চনত তেখেতে ইয়াত ফুল প্ৰফেসৰ হিচাপে তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আইআইটি গুৱাহাটীত তেখেতে গৱেষণা আৰু পাঠদান কৰি আহিছে আৰু তেখেতে আৰু এটা তেখেতৰ প্ৰফেসৰশ্বিপৰ অফাৰ আহিছিল অৱশ্যে কিন্তু তেখেত নগৈ ইয়াতে থাকি গ'ল কাৰণ সুংনাম নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটিত তেখেতে এটা প্ৰফেসৰশ্বিপৰ অফাৰ পাইছিল আৰু তেখেতৰ যেটো এক্সপাৰ্টিজ এটো হৈছে মেইনলি বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং জিনোম ইনফৰমেটিক্স এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল সায়েন্সেছ তেখেতে বৰ্তমান আইআইটি যেটো চেণ্টাৰ ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট আছে তেখেতে তাত মুৰব্বী হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু এতিয়া মই প্ৰফেসৰ উৎপল বৰাক অনুৰোধ জনাম তেখেতৰ আজিৰ এই যেটো বক্তৃতা তেখেতে বা লেকচাৰ তেখেতে এতিয়া দিবলৈ অনুৰোধ জনালো Namaskar. Hope I am audible to all of you. Hi, Utpal. Okay, then first of all, let me thank the organizers of this lecture. মাধ্যমটো ইংৰাজীতে হ'বলে অসমীয়াটো মাজে মাজে ক'ব পাৰিম যেনেকৈ হ'ব ইন্টাৰেকশনটো Sure. Okay, thank you. Right. So I can see people slowly joining. Is the screen visible right now? Hi. Yeah, it is. Yeah, it is visible. Okay. Okay, let me adjust. Yeah. Right. So first of all, let me thank the organizers of this lecture. In particular, Dr. Rifat Mannan, my very old friend, and he has been actually insisting on me to deliver a lecture for a long time. However, due to various engagements, I was unable to give him a date, and finally today we are here. So let me start my topic. This is basically a discussion on various technologies that are emerging. Some are of course not that new, some has been there for quite a long time, and then how these technologies are impacting biomedical research. So before I start, I would like to start with a small discussion on our journey so far and where we are poised today and where do we stand. So this is basically the journey of our entire humanity since our beginning. So we, if we divide our very long history into one single, points of discussions, we can just see that humanity or human history or society can be divided into 4 different phases. We call it as Society 1, Society 2, Society 3, Society 4. And the currently emerging society or soon to be emerging society is basically Society 5.0. So the Industry 4.0 is a kind of a framework which is now getting adopted into various kind of
classification of disciplines. So this is how now we look at the society and its long history as of today. So we know that we began as a hunter-gatherers, and that is what we call as Society 1.0. And then we had various technologies at that point of time too. For example, we developed tools for hunting, and then we moved on to Society 2.0, which was basically an agrarian society. And then we started domesticating crops, animals, and we also settled down, and civilization probably started from there on. And during this phase of Society 2.0, we also developed various tools and gadgets. Not soon, quite late, we moved into Society 3.0, which is basically a industrial society. The invention of the steam engine marked the advent of this particular society, and we also started producing commodities in mass scale. And of course, similar, a lot of inventions actually happened. Then in the agrarian society, we developed a lot of equipments, gadgets, and tools, and make our life comfortable. And some of us have seen this transition going into the information society, which is basically the Society 4.0. We are currently living in that era. So I need not tell, you are currently sitting either before a laptop or a desktop, or you are having a mobile phone in your hand and listening to me. So this is definitely the age of information technology. I have heard about some of my seniors over here, Professor Hirendranath, but technology has made it today possible for me to meet him in this platform. So that is the beauty of this technology. It's a very, very enabling technology. And Professor Anupam Saikia just lives a few blocks down the road here. We are actually very close together, but we are getting connected through the internet. I mean, that's the beauty. Now, all of you know about this society, information society, but what this Japanese framework, as you can see over here, taken from these Japan's initiatives on Society 5.0 by Harayama, aiming for a new human-centered society. That's something very, very important, and message I would like to actually pass on to the young generation who may have participated over here. So we are thinking about a super smart society in the future. We are already smart, but we want to be super smart. But that doesn't mean that we will try to outsmart one another. It will be a society which will be sustainable and which will be human-centered. So these are some of the things I thought let me discuss before I go into discussing the emerging technologies. Technology has been emerging since our days as a hunter-gatherer, and it will keep on emerging when we go on to Society 5.0, which is super smart society. I just want to check in between. Rifat, I am audible and everything is visible, right? Yes, please. Yeah. So, okay. Now, let us discuss some core concepts. So you can see a circle on the right side, left side, which is Industry 1.0 written in the center. Now, I think you are totally oriented to understand this framework as we are discussing about Society 1.0 to Society 4.0. In our discussions from here on, we will not cover Society Industry 5.0 or Society 5.0 framework. We just stop our discussions at the Industry 4.0, which is the current one. So you see, when the industrial age began, it was actually, it began in a small way in Industry 1.0, then it moved on to becoming bigger and then giant. And as you can see, the data, growth of data along this trajectory actually became huge. Now, if you look into the technological front, initially in Industry 1.0, we relied or we invented simple technology. It quite became complex. In the next phase, that it was evolving, and soon
it became intelligent technology. And then if you look into the facilities which hosted or which the ecosystem which supported the industries in Industry 1.0, it may have been a single person, doing some kind of product development or its production. Soon it became an enterprise as it was evolving, and then it became a community activity. Now, if you look into the composition of Industry 1.0, from a single person to a group activity, it has today become a network activity of a huge network. Now with this framework in mind, if we move into analyzing the evolution of healthcare from healthcare 1.0 to healthcare 4.0, and you look into it from terms of as a discipline. So initially, healthcare was basically a discipline where a single individual were treating individuals or patients. Then it became a discipline where many doctors got together to treat patients, so they can take better decisions, better diagnosis, and probably outcome also improved. And then it moved on to become a community activity. So that's a trajectory where medical science is moving as a discipline. And similarly, you can see in the trajectory of clinicians from a single person to a team, and now it's a network activity. And the treatment also, when it was delivered by a single person, it was quite simple. In healthcare 1.0, it became complex, and then today we have intelligent treatment in place. And then if you look into the volume of data generated, I mean, initially the single practitioner, he used to have data, I mean, say in terms of symptom or whatever, but that quantum of data was very small. But then as healthcare evolved, you see the growth of data from big to giant. And today we know that we are living in the age of big data. So these the framework I discussed because the various technologies that are emerging are having some relationship of this kind of an evolutionary trajectory. It is not moving. Yes. Right. Now, if you see the evolution of medical from medical 1.0 to medical 4.0, which I already discussed in the circle, and we can just hurry through this slide. What started as simple things like herbal medicine and was known and practiced by ancient civilizations like Egyptians, Greeks, Chinese, and Indian, etc. And these were basically marked by superstitions, herbal remedies, and even spiritual rituals. Of course, unfortunately, some of these, in spite of being known as unscientific, still continues. However, many things are still useful, and we rely to a large extent on herbal medicine in certain cases. And even modern medicine does a lot of research to find out the ingredients in herbal formulations and try to develop medicines. So the evolution of medical 1.0 to medical 4.0 doesn't mean that we actually discard all knowledge. So whatever useful knowledge we have in each space, we carry along with. The modern medicine evolved in the medical 2.0 around early 20th century. So you can see here scientific methods led to systematic medicine with advancements in anatomy, physiology, and evidence-based practices, and many other innovations like germ theory, antiseptics, anesthesia, and vaccination contributed to this development. So we move on to the medical 3.0, where discoveries like medical imaging, organ transplantation, genome mapping, personalized medicine revolutionized medical care. And today we are in the advanced healthcare era, or medical 4.0, where various discoveries or innovations like nanomedicine, regenerative medicine, gene editing are actually impacting the biomedical technologies. So
We are today at the fourth industrial revolution, and similarly in the biomedical technologies 4.0. And this is an era where a lot of convergence is happening of emerging technologies, and this is transforming the way we approach healthcare and medical research. For example, in the case of various physical systems, physical systems, and biological systems, they are all getting fused, and things are becoming much more not only multidisciplinary, rather transdisciplinary, and this is actually leading to the emergence of new opportunities in terms of medical care, in terms of service delivery, in terms of innovation of new gadgets, medicines, and so on. Now, what are these key elements of convergence that is impacting medical research? I would like to start with gene editing, and you know the power of gene editing in 2020 amidst COVID. The people who developed CRISPR-Cas9, Jennifer Doudna and Charpentier, they were awarded the Nobel Prize. This is all known to you. So other disciplines like robotics and blockchain technologies, Internet of Things, then you have augmented and virtual reality. Then you have big data, which we are discussing while we are discussing the industry 4.0 and medical healthcare 4.0 framework. And then 3D printing, where today we do not construct certain objects. For example, even your house can be printed, and bridges are getting printed. So this is one of the most revolutionizing technologies of modern times, and it is also impacting medical research, and of course nanotechnology, and the most important discovery or the tool that is impacting medical research is AI/ML, or artificial intelligence and machine learning. And we will be discussing how some of these convergence is taking place. And in fact, artificial intelligence is rapidly becoming a very, very powerful platform, and it is impacting almost all other disciplines. So finally, we see that this convergence is helping us in transforming the way healthcare is delivered, studied, and even practiced. So now let me start briefly with gene editing. Today we have the power to write or correct a genome which was having certain errors. So this is simply like editing a document, Microsoft Word document. So you just delete the unwanted words or alphabets, or you sometimes also can insert certain words and alphabets. That's what editing is all about, deleting and editing, and of course corrections. So there are certain spelling mistakes or grammatical mistakes, we can correct them. So I'll not go into the details of gene editing technology because time is too short, but would like to tell the beginner over here that this is a very, very powerful technology of our time. Today we can edit our information which is there in our genome. However, there are serious concerns regarding this technology. And these are some of the cover stories. As you can see, the headlines itself are explanatory. We have today gained the power of editing humans, or even the entire humanity, and we can engineer the human race. This could be highly beneficial for us because we can relieve people having certain genetic disorders, and not only that, this technology can be used for producing novel vaccines, or even protein drugs or peptide drugs. But at the same time, this can be a danger for us, and we know about the history of racial biases and such similar problems, and World War II stories.
So there is actually a concern that such a powerful technology, although it is helping us, going to help us, not only in the case of medical sciences, even in the crop sciences, even in climate change mitigation. This is also as powerful as artificial intelligence, having multifaceted and multiple applications. And in fact, this is exactly what happened. As you can see, these Chinese scientist, He Jiankui, he used this technology to produce twins who are resistant to the HIV/AIDS virus by a simple deletion of a receptor molecule on the cell, which prevents the entry of the HIV/AIDS virus. So, for instead of making it technically complex, I would like to tell you about a Scandinavian population who are naturally resistant to HIV infections. So even if somebody try to infect them, the virus will never be able to spread in such population because it lacks the doors and windows to enter the human that particular population. So those we call as receptors. So various research has been going on at the cell level or even at the zygote level to genome editing to remove those doors and windows in the cell through which the virus enters and causes the disease, and those has been very, very successful. He Jiankui took it a step further. He created genome edited babies, and he proudly he shocked the entire community when he announced this in a conference in Hong Kong. And there was a large hue and cry across the world because this is ethically not allowed. And finally, the Chinese government has to, jail him. And this is the dangers of certain technologies. Now, many of those technologies that I am today speaking about could be a double-edged sword like any other technologies. So it is also important that when we develop technologies to empower ourselves, we have to always think about that human-centered society or ethically correct innovations. So so technology can be a boon and technology can be a bane at the same time if we are not responsible in deploying it. So those who are interested can actually attend this online course which is available and in the NPTEL MOOCs course, and you can even also have university credits for this as per the new education policy system. And it is available in this website, NPTEL ac.in courses, and there's a number over there. I can also send it to Dr. Rifat, who can share it with you. And this is a course which is designed for both UG and PG students. So I would not like to go much into detailed discussion on genomic gene editing technologies. The other technologies which are impacting biomedical research are the robotics technology. Many of you probably are already aware about certain robots or robotic surgery. Even in a city like Guwahati, we have now robotic surgery. So now there are different kinds of robots. Da Vinci is the most famous one, but that is not just one. We have assistive robots or medical robots. So some assisted robots are wearables and others are helping us in rehabilitation. And we know about the surgical robots, as I was telling, and certain robots are very good in diagnosis and also in the drug delivery front. So I would not like to go into much more details in the discussion of robotics. So let me speak about the other technologies which are impacting biomedical research, like the Internet of Things, the big data, and the artificial intelligence. As you can see here in this figure, there's a person connected with a lot of devices, and all these devices are collecting real-time information and transmitting it to some data center.
And the volume of data, if you imagine this is just one patient, and then, or he may not be a patient, he may actually be a normal human being. And many of you are probably wearing some kind of a medical device now in the form of a wristwatch. And soon we are emerging towards that, where many gadgets, smaller, miniaturized, or of some kind, would be available to collect different kinds of data from a human and at the real time. And these data, if you think at the national level or even the global level, the volume of the data is quite huge. That is what we call as big data. And big data involves not only complex data sets from various sources like wearables, devices, computers. It also includes information from social media. Now, all these data, when put together, it creates a picture where a situation where we cannot handle them with the typical data processing technologies, and we neither can comprehend what this data is all about. So there, here comes the power of artificial intelligence, which basically a simulation of the human intelligence, but in the machines, and it can actually decipher the data, recognize the patterns, and based on that, it can take decisions or actually help us in taking decisions. Now, all these technologies are working in conjunction with one another, not just in silos, and revolutionizing the biomedical research. So they have interconnectedness, and they converse in various applications. As I already told you, IoT devices generate a massive amount of data from the various sensors and connected devices. And we have blockchain technologies which are used to store and manage this data efficiently. So here we have kind of data security where data cannot be corrupted by certain people who may want to create some kind of disturbance. And big data analytics processes this data generated by these IoT devices and stored in the blockchain technologies, and AI algorithms help to gain insights, detect patterns, and make predictions from this data. And finally, AI provides us with the insights which are derived from the analysis of this data and make real-time decisions and automate processes, which is especially valuable in IoT applications like predictive medicine. And even in the case of robotic surgery, which are carried out, this kind of tools are required because it may have a lot of data coming in real time. So all these convergences are revolutionizing healthcare by bolstering remote monitoring, particularly fields like telemedicine, then even individualized care. So we have a lot of data collected from various individuals, and maybe for the same kind of disease or disorder, but the same kind of medicine actually may not work for them. So today, with this power of this convergence of various technologies, we are capable to personalize the care and to personalize the medicine. There are various other factors, fields where a lot of impacts are already being felt, like in the case of drug discovery, and then operational excellences. And this actually is going to improve the patient outcomes and also reducing the cost in the long run. Currently, of course, if you look into these various technologies, they are not cheaper. But as we will be scaling up in future, we will be able to reduce the cost. And most importantly, because we are going to use data analytics, and based on those insights, we are going to prescribe treatments or medicines in a much more intelligent way and not wasting resources. Now, this is one company called In Silico Medicine.
So I'd like to have a small discussion over here. Drug discovery is basically a very, very time-consuming process, taking several years and at least 1 decade, a little bit more sometimes, because of various steps involved, like preclinical, clinical, and also regulatory clearance. But now, recently, this particular company has revolutionized the drug development scenario. So they could develop a medicine very quickly, as you can see here, the timeline over 18 months in the preclinical phase and clinical trials just 9 months. And this is using artificial intelligence to speed up the drug discovery process. And you can see here Alex, who is the founder of In Silico Medicine, and Feng, who is the co-CEO and chief scientific officer at the company's robotics lab in Suzhou, China. So today, as I was telling, these are no longer fiction. Things are started to happening using these powerful technologies. So, due to shortage of time, I would not like to go into detailed discussions of augmented and virtual reality in healthcare. Just show you one example by a company called Ecovin. And see, many a times, the paramedical staff struggle to find out the right vein for drawing blood. And these gadgets actually helps in actually spotting the blood vein. And this is one of the best examples today of AR/VR in medical technology. So you can see here a mouse on a Petri plate, and you can see here one AR-like structure. So this is basically known as the U mouse, and more famously as the Vacanti mouse, which was created by Charles Vacanti in the Harvard Medical School. And this is the power of tissue engineering and organ engineering today we have. And in this field, nanotechnology and even 3D printing is making a lot of impact. So some of my work are in this area where we try to develop novel biomaterials as well as fabricate certain tissues and living tissues and organs. So one of our work, we try to use the silk from Bombyx mori or mulberry silk to generate a nerve conduit. And we have tested that in mice, and it has been very, very successful. So the research papers are available, those who want to read. And also for the common person who may not be able to understand the scientific papers, so you can actually look into some news stories which explains them quite well. There's another one in the Telegraph on another of our similar nerve conduits. So this is what we have been doing in IIT laboratory. And now you can see here this particular picture over here. This is a 3D printed bionic arm, and this Tilly Locker, beautiful girl, as you can see her, and she has been using this since 2016, and she is a TV star. In 2021, she competed and went on to win the 6th series of the CBBC competition called Got What It Takes. So these are direct evidences. You can see how these emerging or some of them are getting established already, are impacting biomedical field. So with this, I come to end of my lecture. Thank you. Thank you so much, Hello. Professor Utpal Bora, for your illuminating lecture. Now, I would like to request our participants forward their queries or any questions, and perhaps
they can also use their like unmute themselves. অনুপম তাৰ আগতে এটা ঘোষণা দিব খুজিছো অধ্যাপক উৎপল বৰা আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা ইমান সুন্দৰকৈ আৰু বহু কম সময়তে আপুনি বায়োমেডিকেল ৰিসাৰ্চত নতুন নতুন যিবিলাক প্ৰযুক্তি সেইবিলাক প্ৰযুক্তিৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় সেই সম্পৰ্কে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আন অংশগ্ৰহণকাৰী সকলক জনালে আশা কৰিছো যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ এই বিষয়ে আৰু জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰশ্নোত্তৰ হিতানত তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবোৰ ৰাখিব তাৰ আগতে আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এটা ঘোষণা দিব খুজিছো আসলতে আহি থকা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান এটা বন্ধ থাকিব মানে আমি এটা দীৰ্ঘ বিৰতি লম আমি পুনৰ লগ পাম নৱেম্বৰৰ 5 তাৰিখে আৰু নৱেম্বৰৰ 5 তাৰিখে আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দুগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰী জুৰিতি ৰাজবংশী এণ্ড জ্যোতিষ ডেকা আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আসলতে তেওঁলোকৰ যিটো জাৰ্নি তেওঁলোকৰ যিটো পৰিক্ৰমা শৈক্ষিক জীৱনৰ সেই সম্পৰ্কে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকে স্নাতক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাক দুইগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ত আৰু তেওঁলোক এতিয়া বৰ্তমান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফ উইসকনচিন মেডিচনত জুৰিটি পোষ্ট ডক্টৰেল ৰিচাৰ্চাৰ আৰু জ্যোতিষ ৰঞ্জন ডেকা তাতে ডক্টৰেল ষ্টুডেণ্ট গতিকে তেওঁলোকৰ এই যিটো পৰিক্ৰমা মঙ্গলদৈ কলেজৰ পৰা আহি ইউনিভাৰ্চিটি উইসকনচিনলৈ সেই পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আশা কৰিছো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ পোৱাই নহয় আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পৰিক্ৰমা সেই তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক অনুপ্ৰাণিত হ'ব আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিম নৱেম্বৰৰ 5 তাৰিখে 7:30 বজাত পুনৰবাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা অধ্যাপক উৎপল বৰালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমি আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ হিতানলৈ উভতি গৈছো ধন্যবাদ Thank you, sir, for the appreciation, and I also thank the organizers for giving me this opportunity to interact with the students, and I hope they will have few questions. So, kabar jodi kiba hudibologia ase, Okhomia to hudibo pare. মই উত্তৰ দিবলৈ ভাল পাম মোৰ সাধ্য অনুসাৰে নীলকমল তুমি চাবা নেকি চোৱাচোন দেখিছা আছা নে তুমি বুলজিত বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আছে মই দেখিছো বুলজিত নিজে প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰা মই তোমাক আনমিউট কৰিছো বুলজিত প্লিজ স্যার মই বুলজিতে কৈছো উৎপল স্যার হয় হয় হ্যাঁ মোৰ কথাটো হ'ল মানে কি এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাই আছে আৰু বহুতে হয়তো নাজানে যে IIT গুৱাহাটী ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ অপৰচুনিটি আছে গতিকে উৎপল ছাৰক মই আপোনাৰ বিভাগৰ লগতে আৰু আন বিভাগত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে যে অপশ্যনটো আছে সেইটো বিষয়ে অলপ কৈ দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব যিহেতু বহুতে গম নাপায় যে IIT গুৱাহাটীত বাহিৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আহি পেলাই অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাৰ সুবিধাটো আছে সেইটো অলপ কৈ দিলে ভাল হয় হয় আচ্ছা বুলজিত মানে মই চিনি পাওঁ নেকি আমাৰ বুলজিতক হয় হয় IIT গুৱাহাটীত PhD কৰা বুলজিত এজন বুলজিতে কৰিলো আচ্ছা হেৰি ওকে যিসকলে প্ৰশ্ন হলে অকমান চমুকে নিজৰ চিনাকিটো দাঙি ধৰিলে অলপ ভাল লাগিব এনিৱে থ্যাংক ইউ বুলজিত বহুত দিনৰ মূৰত তোমাক লগ পালো অনলাইন হয় ভাল কথা তুমি আলোচনা কৰিবলৈ কৈছা ৰাইট আমাৰ IIT গুৱাহাটীত বিশেষতে সামাৰ ভেকেশ্যন আৰু উইণ্টাৰ ভেকেশ্যনত প্ৰফেচাৰসকলৰ লেবৰেটৰীত সামাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সুবিধা থাকে আৰু এইটো অকল IIT গুৱাহাটী বুলিয়ে নহয় ভাৰতৰ প্ৰতিখন IIT আৰু যিবোৰ নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীজ আছে আৰু IISc আৰু ইভেন NIT আৰু আজিকালি বাকী যিবিলাক আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আছে ইভেন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকতো এই সামাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ বা উইণ্টাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ব্যৱস্থা আছে যিসকলৰ এই বিষয়ত
বিশেষ মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিষয় অনুসৰি যিজন প্ৰফেচৰ থাকিব তেওঁক ইমেইল কৰিব পাৰে, ফোন কৰিব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা যদি গুৱাহাটীলৈ আহে তেওঁক লগো কৰিব পাৰে। তো সাধাৰণতে এটা কথা যে যিহেতু বিভিন্ন জনৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আহে, গতিকে 6 মাহ 7 মাহ আৰু আনকি কেতিয়াবা এবছৰ আগত অনুৰোধ এটা জনালে চান্সটো বেছি থাকে। নহ'লে প্ৰফেচাৰ এজনে যদি মানে 3-4জন খুব বেছি কেণ্ডিডেট লয়, কমিটমেণ্ট দি দিয়ে, কেতিয়াবা দুজনহে লয়, বহুতে এজন লয়, তেতিয়াহ'লে সুবিধাটো কমি আহিব। তো এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্যক্তিগত যিটো ইণ্টাৰেষ্ট, কোনটো ফিল্ডত তেওঁ কিবা এটা নিজৰ মানে এক্সপাৰ্টিজটো বঢ়াব বিচাৰে, আৰু অকল ছামাৰ ট্ৰেইনিঙৰ যোগেদি আচলতে যে এক্সপাৰ্টিজটো বাঢ়িব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, কাৰণ এইটো খুব চমু সময়ৰ কাৰণে হয়। এটা বা দুটা টেকনিক হয়তো শিকিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ছামাৰ ট্ৰেইনিঙৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা ভাল এক্সপ'জাৰ পায়। অকল প্ৰফেচাৰজনৰ লগতে নহয়, তাত আহি তেওঁ বিভিন্ন ঠাইৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত এটা নেটৱৰ্ক গঠন কৰিব পাৰিব, আৰু আচলতে একাডেমিক প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সহযোগিতা বা নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ইজনে সিজনক মানে দে কেন বি এক্সচেঞ্জ অফ নলেজ, এক্সচেঞ্জ অফ ইনফৰ্মেশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ। তো সেইখিনি কাৰণে ছামাৰ ট্ৰেইনিং, আৰু আজিকালি নতুন নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত কাৰণ চাগে এইটো বাধ্যতামূলকো কৰিছে। তো গতিকে মোৰ লেবৰেটৰীত যদি কোনোবাই কেতিয়াবা ইচ্ছা কৰে আৰু মানে উচিত সময়ত যদি যোগাযোগ কৰে, মই ডেফিনেটলি তেওঁক সহায় কৰিবলৈ ভাল পাম। হয়, বুজিত ঠিকে আছে কথাখিনি? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। মানে এইখিনি কথা আপোনাৰ মুখেদি ওলালে মানে এতিয়া বহুতে মানে গম পাব, ধৰ ভিডিঅ'টো পিছতো চাব, গতিকে আমাৰ বহুতে আচলতে গম নাপায়, এইটো আপোনাৰ মুখেদি, সেইকাৰণে মই অলপ শুনাই দিলো কথাখিনি। মানে ঠিক আছে, ধন্যবাদ ছাৰ। ৰিফাত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে অনন্যা, উৎপলকে মই কৈছো। অনন্যা, ৰিফাত তুমি আনমিউট কৰি দিব পাৰা নেকি? হয় হয়, অনন্যা প্লিজ। অনন্যা হয়তো নাথাকিব পাৰে। অন্বেষা, Anvesha, please, you can ask your question. Hello. নহ'লে প্ৰশ্নটো সুধি দিয়া সংগমিত্ৰা, I think maybe. অনন্যাই সুধিছে, গুড আফটাৰনুন ছাৰ, I am a first semester student of BSc in Zoology major from Bhattadev University who is interested in learning new things. I think তুমি ক'লা অলপ নিউ এমাৰ্জিং টেকনলজি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি, বাট আৰু যদি কিবা আছে ক'ব পাৰা। আচ্ছা, এইটো প্ৰশ্নটো ক'ত পোৱা যাব, অলপ চাই ল'ব পাৰিম নেকি? চেটতে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, Maybe the answer is already তুমি দিছা। I don't know. পাইছো। গুড আফটাৰনুন, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। এইটো প্ৰশ্ন নে এটা এক্সপ্ৰেছনো হ'ব পাৰে তেওঁৰ, যে মই নতুন কথা শিকিবলৈ বিচাৰোঁ। It's a wide open, yeah, definitely very nice, and students would be like that, but I think she is not asking exactly what she is interested in. She is telling she is interested in learning new things. Yeah, fantastic. আৰু এটা question আছে from Anekha Kaur. Good evening, sir. I want to know how can a student join IIT for research after MBBS? I think she is an MBBS student in Lakhimpur Medical College. Interesting question. So basically, doctors are not interested to go into the research field in general in India, but abroad probably the scenario is different, and I know Rifat himself is a very good researcher.
So yeah, there are many branches open in the IIT system now for an MBBS student to pursue PhD. And in fact, the person is eligible just after MBBS to enter the PhD level studies. But for that, certain grade points are required, so which are actually advertised, which are published in the advertisement calling for PhD admissions. Probably it is 7.5 or 8, I just forgot. And additional qualifications like GATE may be required in case of MBBS. I'm not really sure. I have to go through the guidelines. But those are things which can be easily known from those published advertisements. But what is important, critical to know that the IITs are no longer just engineering institutes. They are multidisciplinary institutes. So accordingly, for example, the department I am currently associated with, or I'm employed in the Department of Biosciences and Bioengineering, we also admit MBBS doctors or even veterinary graduates and M.Pharm or B.Pharm students for pursuing PhD in our department. Besides that, there are opportunities for the medical graduates in the newly opened School of Biomedical Sciences, and then in many IITs, similar departments are available. And then in IIT Guwahati, there is another center called Center for Nanotechnology, where doctors can do PhD. And we have, currently I'm heading the Center for the Environment, which is actually open to not only engineers, it is also open to medical professionals. And it is the unique center in the entire IIT system where we admit people from all branches, including from humanities. So if somebody is coming from MA and he is interested in environmental sciences, because environmental is a very, very multidisciplinary subject, so we admit people from almost all branches. Yeah, that's it. Thank you. Utpal, আৰু এটা question আছে অঞ্জুমন নাহৰ ৰিফাত তুমি মিউট কৰি দিব পাৰা নেকি ন? ঠিক আছে, 1 second. Yeah, Anjuman, please. Yeah, please go ahead. Good evening, sir. Sir, মই Anjuman Nahar. মই actually a physiotherapist hoy, and I'm interested in biomedical research. Sir, যেটো machine learning techniques hoy, machine learning techniques যদি আমি physiotherapy implement কৰিব পাৰো, এনেকুৱা অকমান চিন্তা কৰি আছিলো মই। Sir, তাৰ কাৰণে মানে machine learning to sir কেনেকে শিকিব পৰা যায়? কি platform, what is the best platform actually to learn machine learning? মানে online sir কিছুমান course থাকে, কেতিয়াবা অলপ অসুবিধাও হয় বুজাত, বা অফলাইনও আমি যদি ক'ৰবাত মানে কৰিব পাৰো, সেইটো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলো কোৰ্স বা নেকি স্যাৰ? মই exactly অলপমান প্ৰেছক্ৰাইব কৰিবলৈ দিগদাৰ পাম, কাৰণ this is a recorded and telecasted episode, because some kind of biasness may occur. But there are many resources available. I was telling you about a course. মই এটা কোর্স যে জেনম এডিটিং আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কোর্স এটা আছে NPTEL নোটছত। তেনেকে মেচিন লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত বহুত কোর্স আছে, আমাৰ IIT গুৱাহাটীৰ পৰাও আছে আৰু বিভিন্ন IITৰ পৰা আছে। So you can actually try all those courses which are actually delivered by many good professors. And not only these NPTEL MOOCs, there are many universities around the world who are delivering similar courses. So good thing about using those courses is that sitting at home, you today have the option to choose the best course offered by the best professor in the world. So there are some professors, their courses subscribed by 80,000 people, 90,000 people, and even more at a single time. So I think internet is full of those resources and very quality resources. So you can choose some of them with which you are comfortable, because the teaching level is
different. Some people teach it in a very basic level, some people teach it in intermediate level, and some courses are of course designed for very advanced level people. Yeah. Thank you. Professor Bora, মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছো আপুনি ইতিমধ্যে উনুকিয়াইছে আপোনাৰ আলোচনাত যে বায়োমেডিকেল ৰিসাৰ্চৰ এইটো যেটো এৰিয়া হেতুত কাম কৰিবৰ কাৰণে বা হেতুত গৱেষণা কৰিব বা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকল আহিব পাৰে এতিয়া আমাৰ যিবিলাক কলেজ মহাবিদ্যালয় আছে সেইবিলাকত বায়োমেডিকেল ৰিসাৰ্চটো ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ বিষয় হিচাপে নেথাকে কিন্তু বিভিন্ন আন বিষয়ৰ পৰা পৰিসংখ্যাই হওক গণিত শাস্ত্ৰই হওক পদাৰ্থ বিজ্ঞানেই হওক কেমিষ্ট্ৰিয়ে হওক বা জুলজি বটানীয়ে হওক সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা মই ভাবো যে বায়োমেডিকেল ৰিসাৰ্চত শিক্ষাৰ্থীসকল আহিব পাৰে আপুনি যদি সেই আটাইবিলাক বিষয়ৰ যিমানবিলাক বিষয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আসলতে বায়োমেডিকেল ৰিসাৰ্চত আহিব পাৰে তেনেকুৱাকে অকমান যদি কথাখিনি কৈ দিয়ে তেতিয়া হলে বোধহয় ইয়াত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অকমান উপকাৰ হ'ব হয় মই অলৰেডি কথাখিনি কৈছো তথাপিতো আকৌ এবাৰ মই মানে ডিসিপ্লিন ওয়াইজ কৈ দিওঁ হয়তো দুটা এটা ড্ৰপ হৈ যাব পাৰে বেসিক্যালি বিটেক বায়োটেকনলজি এমটেক বায়োটেকনলজি এই ডিসিপ্লিনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমত যোগদান কৰিব পাৰে তাৰোপৰি আচ্ছা এইখিনি এটা কথা মই ক'ব লাগিব আচলতে we have also masters MTech courses. So a MTech course karone General University pa MSc pass korise aru logot gate ase তেওঁলোকে এই MTech পাঠ্যক্ৰমত ভৰ্তি হ'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছতে জুলজি বটানী কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স ইভেন ষ্টেটিষ্টিক্স এই ব্ৰাঞ্চৰ ল'ৰা-ছোৱালীও এডমিশ্যন ল'ব পাৰে তাৰোপৰি এগ্ৰিকালচাৰেল এমএসসি or even agricultural BSc আসলে because it is a 4-year course agricultural BSc পাস কৰাৰ পিছত যদি গেট থাকে লগত he can directly get admitted into PhD level courses তাৰোপৰি আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত আসলে almost all engineering disciplines including electronics computer sciences because biomedical science eta biomedical informatics eta bahut guruttopurno বিষয় আৰু biomedical informatics computer science or ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে যথেষ্ট তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে তো হেইদৰে ইলেক্ট্ৰনিক্সটো আছে বায়ো ইলেক্ট্ৰনিক্স particularly এতিয়া আমি যেটো IoT ৰ কথা কৈ আছিল ইন্টাৰনেট অফ থিংস আপোনাৰ বিভিন্ন wearable devices যিবোৰ বনায় হেবিলাকত গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ টেকনলজি সোমাই আছে গতিকে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলেও বায়োমেডিকেল টেকনলজিত অতি সহজে তেওঁলোকে নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ বিভিন্ন ডিসিপ্লিনৰ পৰা পাৰে কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা পাৰে এমএসসি কেমিষ্ট্ৰি আনফালেদি বিটেক কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁলোকো এই বিষয়ত এলিজিবল সো কিন্তু এটা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন যেটো বিটেক হ'ব পাৰে বা এমএসসি হ'ব পাৰে আৰু আনটো হৈছে যেটো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ মানে কোৱালিফিকেশনটো হয় নেট ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেষ্ট উইথ জেআৰএফ থাকিব লাগিব নহলে আমাৰ যেটো গ্ৰেজুৱেট এপ্টিটিউড টেষ্ট ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্স হেতু তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেট এপ্টিটিউড টেষ্ট ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্সত অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিষয়ক লৈ প্লাই পৰীক্ষা নহয় তাত আজিকালি এমএসসি লাইফ সায়েন্সেসও আছে আৰু এটো বহুত পুৰণা নতুন কথা নহয় আৰু বায়োটেকনলজি বুলিও এখন পেপাৰ আছে আজি প্ৰায় 15 বছৰ মানে হ'ল আৰু তাৰোপৰিও এতিয়া নতুনকৈ খুব সম্ভৱ এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সেস আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান
পেপাৰ আছে যিবিলাকৰ যোগেদি গেটৰ পৰীক্ষাটো দি কোৱালিফাইড হৈ এটা গেটৰ যিটো মিনিমাম কাট অফ স্ক'ৰ সেইটো যদি ছাত্ৰজনৰ হাতত থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া নতুন শিক্ষা নীতিৰ মানে ৰূপায়ণৰ ফলত যে আমাৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমবিলাক 4 বছৰীয়া হ'ব, 4 বছৰীয়া হোৱাৰ ফলত এই যিটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো সলনি হ'ব নেকি? সেইটো এতিয়া সলনি হ'ব। 4 বছৰ মানে এনি গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী যিটো 4 বছৰীয়া গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী তেওঁলোক এটা নেশ্যনেল কম্পিটিটিভ এক্সামত যদি তেওঁলোক কোৱালিফাইড হয় তেওঁলোক ডাইৰেক্টলি PhD কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব। আৰু যদি 3 বছৰীয়া আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ তেতিয়া তেওঁলোকে 2 বছৰীয়া মাষ্টাৰ্ছ এটা কৰিব লাগিব বা শুনা পোৱা মতে এবছৰীয়া যি ধৰণে মানে চৰকাৰে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব তাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই নেশ্যনেল এক্সামটো দি পেলাই এই PhD পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। আৰু এটা তাৰ লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ। এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত মই দেখোঁ যে মোৰ যিসকল সহকৰ্মী বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত দেখোঁ কেতিয়াবা মানে আমি হঠাতে ভাবিবলৈ অকণমান অসুবিধা, কিন্তু দেখোঁ যে কলা বা মানে লিবাৰেল আৰ্টছৰ পৰাও কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্ট আহি ছায়েন্সৰ যিবিলাক ডিচিপ্লিন থাকে সেই ডিচিপ্লিনবিলাকত গৱেষণা কৰে বা তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতা কৰে আৰু সেইটো মোৰ কেতিয়াবা খুব আচৰিত লাগে। তেনেকুৱা কিবা সুবিধা আপুনি মানে অকণমান ক'ব, মানে ভাৰতবৰ্ষতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো হয়তো তেনেকুৱা কি সুবিধা বায়'মেডিকেল ৰিচাৰ্চত বিশেষকৈ মই মাজতে দেখিলোঁ সাইকোলজিটো বাৰু অকণমান মানে বুজিব পাৰি, কিন্তু মিউজিকৰ মানুহ গৈও কেতিয়াবা এইবিলাক ছায়েন্সৰ মানুহৰ লগত কলাবৰেট কৰে। তেনেকুৱা সুবিধাবিলাকৰ কথা আপুনি অকণমান এনেই অনুকিয়াব পাৰিব নেকি ক'ৰবাত? হয়, এইটো খুব মানে আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হৈছে আৰু মই শ্লাইডৰ যিখন প্ৰথম শ্লাইড দিছিলোঁ ছ'চাইটি 5.0 চ' আমি সেই দিশত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আচলতে আমাৰ এইবিলাক যিবিলাক চাইলজ আছে we have to break all those barriers because knowledge is one, I mean we have just compartmentalized them. কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত মানে কথা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও আমাৰ যিখিনি we call it domain experts তেওঁলোকে কথাটো হয়তো বহু সংখ্যকে মানি ল'বলৈ বিচৰা নাই। আমি আজিৰ ডেটত মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী ৰিচাৰ্চৰ পৰা বহুত আগবাঢ়ি আচলতে ট্ৰেন্সডিচিপ্লিনাৰী ৰিচাৰ্চৰ ফালে গৈ আছোঁ। ত' সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো ডমেইনৰ নলেজ ইম্পৰ্টেণ্ট, whether it is humanities, whether it is science, whether it is technology and also business, because আমাৰ যিখিনি গৱেষণা হৈ পেলাই প্ৰডাক্ট ডেভেলপ হ'ব, ছাৰ্ভিচেছ ডেভেলপ হ'ব, তাৰ বিষয়ত তাৰ যিটো বিজনেছ পটেঞ্চিয়েল থাকিব সেইটো যদি আমি আগতেই নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰোঁ we cannot become a economically developed country. আচ্ছা, এতিয়া আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন what is the scope of humanities students, getting some scope in biomedical research, সেইটো বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত মই যিমান দূৰ জানো হোৱা নাই। কিন্তু মই যিটো চেণ্টাৰৰ কথা কৈছোঁ জড়িত বৰ্তমান মুৰব্বী হৈ আছোঁ, Center for the Environment, that is a unique center where people from all branches are welcome because environmental has so many dimensions including environmental humanities. So মই ভাবোঁ এই মডেলটো লাহে লাহে নতুন শিক্ষানীতিৰ যিখিনি পলিচি তাত কিন্তু এনেকুৱা মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চৰ কথা আছে। কোৰ ডিচিপ্লিন এটা থকাৰ উপৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্ট তেওঁলোকে নিজেই আপোনাৰ মানে চইচ কৰি পেলাই পাৰিব। এতিয়া কম্পিউটাৰ আৰু হিউমেনিটিজ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চো আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই অলপমান পাহৰি গৈছোঁ, খুব সম্ভৱ মাদ্ৰাছ IIT নে কোনোবা এখন IITত এই কম্পিউটাৰ আৰু হিউমেনিটিজ মিলাই পেলাই নে আইচাৰ এখনত, I have to find out the information,
কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপমান we are going a step forward. I mean things are moving in the direction, but বিদেশৰ যিটো আপোনাৰ এডমিশন নীতি বা স্কোপ মই ভাবো আপুনি যেহেতু বাহিৰত আছে আপুনি মোতকৈ অলপ বেছি ভালকে ক'ব পাৰিব আপুনি যদি অলপ জনাই দিয়ে বেছি ভাল হয় ধন্যবাদ মই খালি এইখিনিতে দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো মানে আপোনাৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ লগত কানেক্টেড আপুনি যেটো কথা ক'লে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং আৰু নোবেল প্ৰাইজৰ হিষ্ট্ৰী যদি আমি চাওঁ বহুত হিউম্যানিটিজ বা হিষ্ট্ৰীৰ মানুহে আহি কেমিষ্ট্ৰিত নোবেল প্ৰাইজ পাইছে আৰ্টছৰ মানুহে আহি ফিজিক্সতো নোবেল প্ৰাইজ পাইছে এইবিলাক উদাহৰণ আছে তো and we should actually encourage that হয় না গুৱাহাটী আইআইটিতে বোধহয় মই এই বছৰ থাকোতে গম পাইছিলো যে লিংগুইষ্টিক্স আৰু কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ এটা খুব ডাঙৰ কোলাবোৰেচন আছে প্ৰিয়াংকু প্ৰফেসৰ প্ৰিয়াংকু হয় হেতু এটা আনাদাৰ ডিসিপ্লিন মই পাহৰি গৈছো আসলতে হয় আৰু এটো আজি যেটো একদম অতি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনালাইসিস in fact biomedical technology মই আসলে থাকি গল কথাটো আজি সময়ৰ অভাৱত এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি উদ্ভাৱনৰ কথা এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে এই যে মই স্পিচটো দি আছো মোৰ স্পিচটো মানে এনালাইসিস কৰি আৰু তাত আকৌ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ হ'ব কৈ দিব পাৰিব মানে মোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাটো বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ সো মই যেটো কোৰ্স আপোনাৰ জেনম এডিটিং যেটো মই মানে ৰেকৰ্ড কৰিছিলো that was I was suffering from COVID at that point of time, and you can easily make out, I am not that, good. My voice quality is not that good. So, my episode is recording to Hunisu because I have to obey the timeline. They of course, gave me a lot of scope to adjust and readjust. But actually, I suffered for quite long, so my voice quality could not improve. And it is not the quality which probably you are hearing right now. So linguistic technology, very important technology as you have pointed out, and this is actually another center for CLST, Center for Linguistic Science and Technology. Aru amar মোৰ এজন সহপাঠী প্ৰফেসৰ প্ৰিয়াংকু শৰ্মা আৰু আছে তেনেকে বহুজন আৰু আমাৰ Rifat, I think you sometimes invited him or I am mistaken, but we had a Right. So that scope আছে linguistic technology আৰু computer technology মিলি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান হৈছে even forensic science of the importance আছে crime detection আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এটা chatbot we know, right? So that's a very important and promising field and having a lot of interesting research to carry out and also make a good career if you are technologically very strong and you can deliver certain products. Yeah, correct. ধন্যবাদ এই আসলতে খুব ইন্টারেস্টিং কাম কিছুমান হৈ আছে মোৰ ইউনিভাৰ্সিটিতে মিউজিক থেৰাপি মিউজিশিয়ান সকলে মেডিকেল স্কুলৰ ফেকাল্টিৰ লগত কাম কৰে আৰু আমাৰ আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম খুব ভাল প্ৰগ্ৰাম এটা আছে ফৰেনসিক সায়েন্সৰ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে ফৰেনসিক সায়েন্সত মানে বিজ্ঞানৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এটা লাগে কিন্তু তাৰ লগতে আকৌ সোশ্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডো লাগে গতিকে এইবিলাক খুব ইমাৰ্জিং ফিল্ড আৰু এইবিলাকৰ কথা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিলে নিশ্চয় তেওঁলোকো এইবিলাক ফিল্ডলৈ আহিব পাৰিব বুলি মই ভাবো ধন্যবাদ আৰু প্ৰশ্ন দেখা নাই ৰিফাত no আৰু এটা sorry না মই এটা দেখিলো one sec দেখিছো it লাগিছে AB স্যাৰ মাইক্ৰোবায়োলজি ল'ব পাৰিবনে Microbiology ল'ব পাৰিব any subject from life sciences, microbiology, biochemistry তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব eligible হয় আৰু আজিকালি nanotechnology ওলাইছে BTech nanotechnology আৰু even BSc MSc nanotechnology তেওঁলোকো eligible হয় okay thank you Utpal ৰিফাত মই আৰু কোৱেশ্চন দেখা নাই তুমি দেখিছা নেকি নাই দেখা মই ফেসবুক আৰু ইউটিউবতো চাইছো একচুয়ালি আমাৰ
ভিউৱাৰ্ছ ফেচবুকতো আছে আৰু ইউটিউবতো আছে, নাই দেখা মই প্ৰশ্ন। অনুপম আছা নেকি? Maybe you can conclude, Anupam. Okay. মই পুনৰ প্ৰফেসৰ উৎপল বৰালে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতৰ আজিৰ এই লেকচাৰটিৰ বাবে আৰু মই ভাবো প্ৰশ্নোত্তৰ সূত্ৰানতো যিখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেখেতে বিশদভাৱে দিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব যিদৰে তেওঁ ইন্টাৰ্নশ্বিপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সংক্ৰান্তত বহুখিনি কথা ক'লে মই আশা ৰাখিছো যে এই যিটো আমি ভিডিঅ' পাছত আমাৰ পৰ্টেলত থাকিব সেইখিনিও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পিছত আকৌ চাব আৰু এই বিশেষভাৱে তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো লগতে আমাৰ পাৰ্টিসিপেন্ট সকলকো ময়ো পুনৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো মোক এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে I think we can sign off. পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানৰ কথা আকৌ এবাৰ কৈ দিছো সকলোকে নৱেম্বৰৰ 5 তাৰিখে জুৰিটি ৰাজবংশী আৰু জ্যোতিষ ৰঞ্জন ডেকাই আমাক তেখেত দুয়োৰে যি যাত্ৰা মঙ্গলদৈ কলেজৰ পৰা উইসকনচিন ইউনিভাৰ্চিটি অফ উইসকনচিন মেডিচিনলৈ তাৰ বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিব আৰু আশা কৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইদিনা যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো আৰু যেহেতু এতিয়া পূজাৰ দিন আহি আছে গতিকে সকলোলৈকে শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনালো আৰু পূজাৰ পাছত আমি লগ পাম নৱেম্বৰ 5 তাৰিখে ধন্যবাদ Thank you. Bye bye. Thank you. উৎপল তুমি 1 মিনিট থাকিব পাৰা Okay.